ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਸਟਰ ਥਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਰੇਟ ਕੀ ਨੇ, ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਸ਼ੋ ਮਿਸਟਰ ਥਾਨ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। Good morning, Jess. Good morning, everyone. What about interest rate and what is interest rate for today? The rate is still very good. It's at the record low right now, and uh, we know that Congress will pass the stimulus package, $1 trillion, and that will help the stock market. But I think it's a little too small, and because of that, we see stock go down a little bit today. And the rate is still very good. Right now, if your loan is between $300,000 to $510,000, refinance, no point, no cost. The rate and APR is 2.5% for a 15-year fix and 2.75% for a 30-year fix. Once again, 2.5% for 15-year fix and 2.75% for a 30-year fix. No point, no cost. What is the effect of the stimulus package on the stock and the rate? I'm sorry? So, can you explain again what is the impact of the stimulus package on the stock market and the interest rate? So basically, good for the economy good for the company, will cause the stock market to go up. So big spending by the government will help the economy, will help the companies, and that will help the stock price to go up. But because of the COVID-19 effect on the economy is so big, that amount of help is still not sufficient. So that's why stock is still going down a little bit today. ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮਿਸਟਰ ਥਾਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਟਿਮੂਲਸ ਪੈਕੇਜ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਉਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਟਾਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਾਊਨ ਗਿਆ ਆ। ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੋ ਆ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਨ ਅਮਾਊਂਟ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ 5,10,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤਾਂ no point no cost ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਅਤੇ APR ਇਹ ਹੈਗਾ 2.5 15 ਸਾਲਾਂ ਲਈ, 2.5 ਅਤੇ ਜੇ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਰਗੇਜ ਆ ਤਾਂ 2.75 ਇਹ ਰੇਟ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸਟਿਮੂਲਸ ਪੈਕੇਜ ਹੁੰਦਾ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਆ ਉਹ ਅਪ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ, ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਉਨੀ ਅਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਹੀਂ ਗਈ। So, Mr. Than, what is the process of holding the rate? And before that, let me ask callers. So, ਦੋਸਤੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 559 412 1313 559 412 1313 ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਆ, ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿਸਟਰ ਥਾਨ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਨ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਰਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਆ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਨਕਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਫਲਾਨਾ ਗੜਬੜ ਆ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੁੱਛਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਿਤੇੋਂ ਵੀ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਟਰ ਥਾਨ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। 559 412 1313 ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। So, Mr. Than, what is the process to hold a rate and how long we can hold a rate? The process is, in order to hold a rate, we have to have the loan ready. We have to submit the loan package to the lender and have them approved before we can lock. We cannot lock too soon. The best lender right now, they have the best rate, but they are picky.
they will only allow 22 days lock, and therefore we should get our documents ready and get our loan submitted and approved by the lender before we lock the rate. And uh, that means you should go to loanfactory.com to fill out the application, to upload the documents. Then we will have the lender approve the loan. And we can lock the rate for a period of 22 to 30 days, depend on the lender. So it's important to prepare. It's important to find out the rate right now and whether you should refinance or not. With us, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੈਂਡਰ 22 ਦਿਨ ਲਈ ਰੇਟ ਲੌਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅਲਾਓ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੇਟ ਲੌਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰੀਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਬਾਰੇ। 2.5 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ 2.75 ਜਿਹੜਾ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਨ ਅਮਾਊਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ 10,000 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। no ਕੋਸਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ 22 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਲੌਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਮਿਸਟਰ ਥਾਨ, what is the requirement for the documents? Which documents should one be ready with? Okay, so it depends. If you are working as an employee or if you are the owner of your business. If you are an employee, then we need to show the lender our income. The income from working as a W-2 employee is simple, right? We only need 1 year tax return, 1 year W-2, 2 months bank statement, 1 month pay stub, and home insurance. But if we are a self-employed, if we have business, then we need to show the lender that our business is stable. We need 2 years of tax return, 2 years of tax return. And nowadays, because of COVID-19, the lender afraid that our business got affected. So they want to see the year-to-date profit and loss statement and 2 months of business bank statement to show the lender that our business is not affected. So this is what the requirement right now. ਕਿ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕੀ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਤੇ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੰਪਲੋਈ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਓਨਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 1 ਸਾਲ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਲੋਈ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇ ਸਟੱਬ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹੋਮ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਲੌਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ COVID-19 ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੇਬਲ ਆ। 2 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਦੀ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦੱਸੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟੇਬਲ ਆ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਇਨਕਮ ਹੈਗੀ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ Mr. Than, suppose somebody lost his job due to COVID and he's on the employment insurance, then can he apply for the refinance or the mortgage? No, we cannot. Unemployment benefit is a short-term, temporary assistance from the government, and therefore it cannot be counted at your income. Income must be stable,
and likely to continue. So the definition is the income that you have been received for the past 2 years and likely to continue for the next 3 years. So unemployment income cannot be counted as income. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਾਰ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਨੌਕਰੀ ਚਲੇ ਗਈ, ਕੀ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਈ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਟੇਬਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਨ ਮਿਲੂਗਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮਿਸਟਰ ਥਾਨ ਵਿਲ ਬੀ ਬੈਕ ਆਫਟਰ ਅ ਸ਼ਾਰਟ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ। ਅਸੀਂ ਦੋਸਤੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੋਨ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਮਿਸਟਰ ਥਾਨ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 559 412 1313, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਆ loanfactory.com, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਔਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵੈਬਸਾਈਟ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਆ ਇਹ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲੋਨ ਅਮਾਊਂਟ ਭਰ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵੈਲਿਊ ਉਹ ਭਰ ਦਿਓ, ਪਰਪਸ ਭਰ ਦਿਓ ਲੋਨ ਦਾ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਪ ਕੋਡ ਭਰ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਅਰ ਰੇਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਲਿਖ ਦਿਓ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦੋਸਤੋ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ।
ਦੋਸਤੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਮਿਸਟਰ ਥਾਨ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੋਨ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦੀ ਸ਼ੋ ਵੰਸ ਅਗੇਨ ਮਿਸਟਰ ਥਾਨ। Hi, Jas. Hi, everyone. Mr. Than, what about anything about the real estate market? Is it going up, or what is the trend in people? They are going for refinancing? Yeah, the real estate market thing. The market is very hot right now because I am seeing a lot of people still buying, and the price is actually going up a little bit in the Bay Area. So what happened is there's not many houses on the market, and because of COVID-19, people forbearance, so they don't need to sell the house. So we see that the real estate market is still very hot. And maybe one reason is the interest rate is so low now. The interest rate is at the record low, and that helped the buyer a lot. Instead of qualifying for a $700,000 house, now they can buy a 750. So it's easier to qualify, and people are saving money, and that's why I believe they have motivated to buy house now. ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਆ, ਲੋਕ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਆ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਘਰ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਬੈਰੈਂਸ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘੱਟ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਘੱਟ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਅਪ ਆ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ 559 412 ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 1313 ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਟਰ ਥਾਨ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। So, Mr. Thon, how Loan Factory is working these days? Your offices are open, or you are doing everything online? And what if somebody want to refinance? How he should approach you? So during COVID-19, we do not want too much contact. So 98% of our customers are doing business online. You can fill out the application online. You can submit documents online. So everything can be done online and through the telephone. However, some customers, they are not good at computer. They don't have a scanner. They don't have a way to send us the document. Then they can come to our office. We still open, and we're still helping customers, because we are one of the essential business activities. So we are allowed to open. However, I still encourage all the customers to fill out the application online, to take care of everything online, because the application, if you're not good at computer, you can ask your children, your friends to fill out for you. And for the documents, you can actually take a picture of the documents and send to us. So it is not difficult at all, and we can take care of everything without seeing each other. And over 98% of our customers are doing business online with us at loanfactory.com. 19 ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਕਟ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਕੈਨਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਭੇਜਣਾ ਉਹਦੀ ਪਿਕਚਰ ਲੈ ਲਓ, ਪਿਕਚਰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਔਨਲਾਈਨ ਜੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ।
ਸੋ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਏਡੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆ So, Mr. Thon, at this time, a lot of banks or lenders they are saying that they are having the best rates and they can match or beat anyone. So, what does this mean, or what do you think? Of course, everyone say they have the best rate, they can beat anyone, and that is their marketing. They just want to say it so that you will come to them and do loan with them. But of course, they don't have the best rate. Nobody can claim they have the best rate. And that is why you should not even trust them. You should not even listen to them. You should compare. And not only that, but when you compare, they can still say they have the best rate, they can have the lowest rate. So you still have to really check it out. You still have to talk to them, find out from the past customers, find out from the social media, on the website, on Yelp review, on Google reviews, to find out if they are really having good rate, low rate or not. Are they doing business ethically or not? There's a lot of things you have to investigate. And to verify if they have lowest rate or not, it is kind of simple. To ask them for the rate and then compare with loanfactory.com. If they have lower rate, then their rate is good. But then we don't know if we should believe them or not. We don't know should we believe them or not. So that's why we have to do a lot of investigation. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਡਰ ਆ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਸਟ ਰੇਟ ਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਆ, ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਟ ਮਿਲਦਾ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਨ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਿਸਟਰ ਥੌਨ, ਹੇਅਰ ਇਜ਼ ਅਨਦਰ ਕੁਐਸਚਨ. A lot of lenders they are saying that it is better to go with them because they are direct lender. Means ke working with them will cut the middleman and that will save your money. So is it true? That is not true. They are direct lender doesn't mean they have good rate. They are still a the middle person. They still do the loan and then turn around and sell the loan to Fannie Mae. They are direct lender doesn't mean that they will have a lean and efficient operation that have lowest cost structure. And they are direct lender doesn't mean that they will profit less from the loan. So a direct lender can decide to make $10,000 on every loan, when a broker we decide to make only $2,000 or $3,000 on the loan. So direct lender doesn't mean that their rate will be low, and the direct lender doesn't mean anything. It's just their marketing strategy. So I would not concern whether they are direct lender or the bank or the broker, because the rate still can be high. But the broker is making the money. How he's earning the money? The broker make money. The lender is paying. The lender, they pay the broker for bringing them the loan and help them process the loan, working with the borrower, save them so much time and money, and that's why the broker get paid. However, the lender, if they have to do all of this, it will cost them so much money with marketing, with getting customers, with working with customers. And that's why I said
Direct lender doesn't mean that they have low rate and the broker will get paid by the lender. ਸੋ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਡਰ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲੈਂਡਰ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲੈਂਡਰ ਆ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਆ। ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। दोस्तों माफ़ी चाहते हैं मिस्टर थॉन, देयर इज़ सम प्रॉब्लम इन द फोन लाइन, सो लॉट ऑफ पीपल दे आर ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट बट नॉट गोइंग थ्रू। सो दोस्तों थोड़ी जी दिक्कत आ रही है, तुसीं दोबारा कॉल कर सकते हो। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲੈਂਡਿੰਗ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲੈਂਡਰ ਆ। ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਬ੍ਰੋਕਰ ਆ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈਂਡਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪੈਸਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲੈਂਡਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਨਾ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈਂਡਰ ਦੀ ਮਨੀ ਆ ਉਹ ਬ੍ਰੋਕਰ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੌਰਗੇਜ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਮਿਸਟਰ ਥੋਨ, what is the best way to shop around? The best way to shop around, first find out which places and compare the rates. Make sure compare with loanfactory.com. Compare to make sure that the rate is at least equal or better than loanfactory.com. Then that means you have good rate. And that is so simple like that. If you don't use loanfactory.com, you will not know if the rate you are quoted is good or not, for sure, because there's no benchmark. How do you, when you want to compare, you have to look at the standard or a good indicator so you know that you have a good rate or not. Someone tell you have, they offer you 3.5, another one offer you 3.625. You don't know which one is which. You don't know because all of them might be high, right? All of them might be high, all of them might be low. You don't know. So that's why you have to have a benchmark, a standard rate from loanfactory.com. And then if you shop around with any other lender, you can compare with Loan Factory and decide whether you have a good rate or not. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਪ ਰਾਊਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਵਧੀਆ ਰੇਟ ਲੱਭਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਆ। ਫਿਰ ਲੋਨ ਫੈਕਟਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ loanfactory.com ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਰੇਟ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਲੈ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਨ ਫੈਕਟਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ loanfactory.com ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਰੇਟਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਰੇਟ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛੋਗੇ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੱਟ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਓ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਓ। ਪਰ ਹੋਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰੇਟ ਲੈ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਘੱਟ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾਓ। ਸੋ ਹੇਅਰ ਇਜ਼ ਅਨਦਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਮਿਸਟਰ ਥੌਨ, shall we refinance no points, no costs, or pay some cost to get the lower rate? It depends. If we pay a little bit of cost and get much lower rate, then we should do it. And if we have to pay a lot of cost to get a little bit lower rate, then we should not buy down the rate. So it depends. And in general, you should do the math. You should know, like, if you pay $3,000 in cost, how long it would take you to get the money back. And then you will decide whether you buy down or not. Normally, if you keep the loan all the way to the end, then you will save a lot of money and you should buy down. But some people plan to sell their house or refinance or pay off soon.
then you should not buy down the rate. So it depends on case by case, and you should do the math and decide. ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੀ ਨੋ ਕਾਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਕਾਸਟ ਪੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਲੋ ਰੇਟ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਜੈਸਟ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਜਲਦੀ ਆਪਣੀ ਮੌਰਗੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਪੇ ਆਫ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਕਈ ਟਾਈਮ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮੈਥ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਕਿ 3000 ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਟ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਮੌਰਗੇਜ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਰੇਟ ਘੱਟ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ $1000 ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਪੇਮੈਂਟ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੀ ਘੱਟ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸੌਖਾ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਆ, ਜਾਂ 3000 ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਆ। ਸੋ ਹਰ ਕੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੋ ਕਾਸਟ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੋ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਮਿਸਟਰ ਥਾਨ for sparing your valuable time. Thank you very much. Thank you, Jas. Thank you, everyone. ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਲ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਾਡੀ ਦਿੱਕਤ ਅੱਜ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰਮੇਸ਼ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਬਰਸਾਰ ਦੱਸਣਗੇ।